Minyano, brother ya, oh Yesu Kristo dim, and my son by you, Madam Nasi, so I will chime me, my call, my little break, my samba. 2 minutes twice, to say no, maybe you do verse, chapter 1, verse 16, no, so the can, discussing the book of, Revelation, why Jesus Christ, send a message to his Christian, to his servants, the revelation of Jesus Christ to his servant, to be precise. And moment twice every verse 16. Now verse 16 or say, he had his right hand 7 stars. Out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was like the sun shining in its strength. Uniano, something that I know, Jesus, the Son of Man, no, would diagro pa in the spiritual realm, no, ewo hum no, Jesus Christo, wa yo enyame, no diagro, there's a gra would, bo Christo for home by papa, would dimaye, would try to go, a yaw bonsam pasa, or bonsam, would dinkugu. To the woman twice way, until I say, his hand and his right hand 7 stars. They say, women break it down, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was like the sun shining in its strength. Okay, they say, women break it down. Because in seven, a dozen, you're breaking it down, and I say, make Cambo more, I'll miss some messages be I'll say, the maker. I didn't say the Holy Spirit, and count one, the also can also. Right, I say, oh my own pound that. The woman cancer. And verse 16, breaking it down, or say, the Son of Man had in his right hand 7 stars. Now, 7 stars, and someone want to make kind of, we go back to verse 1, Revelation, chapter 1, verse 20, on the end kind, verse 20, now say, my right hand and the 7 golden lamps stand. Oh, wait a minute. I'll say the mystery of the 7 stars which you saw in my right hand, and the 7 golden lamps. The 7 golden lamps. The 7 stars. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands which you saw are the 7 churches. It is said you're breaking it down to paper. They say I say mean can be baby. You won't say Yesu Kristo ni senifa sa ade ekuta nipa senifa nipa dasani kwa sa ade ekuta senifa mu a. How do we say you can't say the all protected all body crown ho den e ho ban ti sa na o ka kire say John ka kire Kristo fo ni say mamo ha mo ho bibia ekoso bia no ewo Yesu din mu no Yesu yeden okuta hen ewo ni nsenifa na wo boye ho ban wa de nyina mu no na nkuguo de ni bi ewo Yesu mu nkuguo ni ho that I say victory nkwa na your friend is saying victory what is enkonimdie nkwa na yeden ewo Yesu mu so that I say no kind no the 7 stars no equal to 7 stars which is the 7 angels of the church in the Revelation 1 to chapter 1 verse 20 ebe kan sa asem na actual until say the kind or protected ewo ni sanify den kutemu den e kan even John 10:28 no kwa na o say Yesu na declare say the Yesu the kuta ni nsem na say the Yakopon the man no bonsam ne den ana say for ni dem den intimi ni nwan no de say for ni dem den enjim free ni nsem da so I say no one is able to snatch his sheep so no can so I say free the nsem ana say church no em free ni nsem and kwa ma mamo in fact on say you see David the good shepherd David ojan hwefo papa when you say enye something kwa enekum ojata o David isukum jata na de koba ya ni say David oye good oye ojanhwefo pa no ti say Yesu oye ojanhwefo Yesu say me nimi nwan 100 wo ho na se ba kokura eyira mekwa akoyede mekwa akohwehwe na mde na ede me de na ba the same as David asem na ye can David oye ojanhwefo say David oni ohwe ni nwan so no ojata bai senko be chi baako
so ate ase na baako na oba be chin David echi jata no mum bu na no like or twiste na no ebie mu ma okum jata no ma meka ama okum jata no sa pepepe na Yesu o ka kire no say die Nyankopon dia ma no ni sheep no obie no obetma ba be chibi, which means say osefo no ontimi say ono ni sheep na ekuta no sa and o kanti no and example no fi say we be ma yate asem na say ebebe nti Yesu de oboye ho ban ekuta Christopher nyina the faithful Christians no servants ni nya ekuta Yesu Christo obie no betimi age no tamfo abonsam wa odi nkugu tamfo abonsam wa odi nkwasi asem tamfo abonsam is a loser tamfo abonsam odi nkugu Yesu atama afa Yesu mu no tamfo abonsam any stand ya de age abonsam so am abonsam on eyes of his power abonsam has no power. Oh Yesu ani so no de abonsam otiti enti no so ati enti no de mo yento aso enti se yesa ahwe so biem ka na another example so ne say angels na ga say ekuta ne nsani fato no angels so say Nyankopon messengers, so I just say messengers of God. Enti no say angels no Christopher ne dia na just say enti so Yesu ne Nyankopon messengers out say yekoka ensempa enti sa na okay so or the eka, so I just say John eka che Christopher ne say your friend is saying angels no Nyankopon cheche ma John eka o ka che Christopher say angels no ekuta Nyankopon ni fa na obo mo ban ni na no sa na tie, and then the angels are what the messengers of God. The yenko cancel to the Yesu akache say yenko wiase nyina yenko cancel pani nyina start free Jerusalem sa nyemfa nkwa nkosi Ghana nyemfa free nkoto Nigeria nyemfa free Nigeria nkoto South Africa start South Africa nyeko na Madagascar na say ekosa kosi say wiase beba ejuma o say no ngati ase enti Nyankopon ogobo boy ho ban bebi ebefa bia ne koka ne sempe bia do kutaye otamfo no beba so be so ya hwe o be say en ejuma no na so Nyankopon ka ye woni de o protect e bibia yen na at the same time Nyankopon to say bebi a nipa bi no ehie mu bia no o kan ye ho. That doesn't mean say we nipa ba ko na bompa ye Nyankopon wonti sa false misunderstanding bia of preachers na so for bi kan not true. Wo nipa da say no nko ato abompa ye Nyankopon beti o Kristo ni wi ano wo wakoma anase omu ene Yesu honhom na oti omu nti honhom no oti nipa baako mienu obia mu but ya say ekuhia na say ye ko kansempa na ye obibia bia wo Nyankopon ni mo to be okuta ye say okuta woni nsani fam we o protect ye de be kan bia no but na ye ho. It's just simple as that. And mo bia enkeka nsam bia eno bia enfancho ti yenko ye nim bia mo say out of his mouth went a sharp two-edged sword. So we say no him say Jesus is what? Is the word. So I just said sharp two-edged sword. Sword no is the word and Jesus is the word. So I just say sana John person or chair say enti no yenko kan Yesu once yen fa yen sin Nyankopon yen di Yesu whansome dance all the time. Enti no ye num say nsem bia be free Christopher nsem be free enu aba bia no enye Yesu enye nsem panko a. It should be the gospel of God and say enipa nyina. So I just say enti no the two-edged sword no is the word of God. Say the make no if the book of Hebrews now 4:12 now and like I just say and so it can the same as similar change. So John no encouraging say anything yenka Nyankopon and who acceptance we are the angels of what God. Nyankopon yekuta Nyankopon say ni fa so de ye adwuma. So ati ase enti no yenye sa ni na sa no oka enti no Jesus as the high priest no was persecuted. So ati ase John said all kind of Jesus was persecuted. The high priest no onene the dinechi ono no sa no nya wo fam then so or persecution or ahochirem like or one persecution me who have missing kind or
na hokyere mu anaasɛ ne ɛnɔm a na ɛkɔ so nyinaa akyi no deɛ na Pharisee no scribes ne ɔmo kings no deɛ ne nyinaa mu no Yesu ampa aba na ɔka asɛm no the sword no asɛm efiri n'anum baeɛ nyinaa no ɛyɛ the nyamesɛm. So ati asɛ out of his mouth went a sword, two-edged sword. That the n'asɛm a wɔde baeɛ nyɛ ɛsɛ Nyankopɔn asɛm no ewura mu ayɛ na etwitwa. Na deɛ kyerɛ sɛ nyɛ sɛ ebi twitwa ɔde bɛ saa but ewura mu a ɔde bɔ ɛfo no Nyankopɔn asɛm ewura mu a ɔtumi sɛ asɛm wei yɛ ampa deɛ meyɛ ne nyɛ nti ɔsɛ yɛ ɔsɛ megyae. Na deɛ sɛ agye wo nkwa. So ati asɛ saa ne tientie saa na John ɛnsɛ yɛ yɛn nso yɛ asɛm a ebɛfiri yɛn ano aba no ɛnyɛ te sɛ deɛ Yesu our high priest ndo odi enim kan na Yesu ano ɛnyɛ ne saa ɛnyɛ saa pɛpɛɛpɛ yɛho hiahia mu ɛne yɛ persecute bibia yɛ kɔ mu biara no sɛ deɛ si tie biara no yɛma the word of God good news no nko ana yɛn ka no all the time sɛ no na Yesu ne bibia no sɛn even the last minute kan so ɔka sɛn ɔsɛ di ma he ɔbɔ di ma mpa yɛ ɛdi ma sɛ Awurade fa ɔmbɔ ne nkyɛn ɔsan sɛ ɔmo yɛ den ɔmo nim deɛ ɔmo yɛ saa pɛpɛpɛ na John ɛka kyerɛ sɛ yɛ bibia mu koraa no yɛmfa ne den yɛmfa nkyɛn Yesu say so obi hit you from the left ma ne him than in the right one no ma no ɔsan hit the right one pɛpɛ na John ɛyɛ den ɔka kyerɛ yɛndi Yesu akyi sɛdeɛ Yesu yɛɛyɛ no ɛwɔ yɛ persecution mu yɛndi Yesu yɛndi asɛm no so saa good news na anaasɛ yɛntena Yesu mu saa yɛnka nsɛm no saa nkosi awie na yɛntena Yesu mu saa nyɛ den nkosi awie nti na saa na ɔka na put here the Philippians, Philippians, I believe it's 121. Paul, Paul say, for me to live is Christ and to die is what is gain in Christ. So until Sana John catch Christopher Nina say Tiasia, enter the many. You also a gain like you are what is a reward and mine radidim or say being ever heaven. This are John catch Christopher Nina. And say another last point in I'll say and his countenance was like the sun shining in its strength. So that's the way John some kind of very simple. Now, what is see any album say bibia to so pepe say the person or canon and you know say the son of man John said the son of man is coming or say the son of man oba Yesu onyankopon yede oba nti no enche bia wede oba na ne ba na oba ewo ni shame like na nimonyam o glow like otitija na oba nti oba no saa na oba nti no or shine it is anopavia. Meaning how I think the more the sun shining in its strength. Unse area anopavia and a bopard so to say unse titinomco war omuko na nopase be your opponent no omuna omu face you now the faces and no muku zano etino Yesu banoba sa na be in that the countenance na had the meaning of in the countenance na woman. So I say all the faithful say Yesu eba and I say that time no the countenance no a Christopher the faithful Christians no the gidie Christopher no kwa na bit my den a bit me gina esan say or the bonyefo untimi gina Awurade anim. So I say only the right because Jesus also no that's also no gidie mu kosi ewe ya obe transform obe sound ama wa ba be den oba be righteous in righteous no that righteousness no and Abraham was able to pretty much yes deny but otimi hu Yesu echi I mean Nyankopon echi the righteousness na otimi Moses etimi ene I mean Moses hu Nyankopon echi otimi Abraham so ye de ene ne kasaya Abraham eko srema Lot ne the Sodom and Gomorrah and all that stuff no you have to be righteous to be able to stand before God and yes will be hu no but with me nakasa somehow so I say it in sana all can say Christopher no may higher so I say the countenance no I will say it's not ni mu
na sɛ ɔbaa yesu baa ne han mu no yɛbɛtumi ayɛ den yɛbɛtumi natena san sɛ wabɛyɛ yɛn righteous a wate yɛn ho te sɛ snow white as snow na ne yɛka no first nti yɛbɛtumi ayɛ den ɔsɛ yɛ mmara ne ɛne ne mɛden ɛne ne mɛdi nkɔmmɔ let's come and let us reason together wate yɛn ho ama yɛayɛ sɛ yɛayɛ righteous yɛayɛ like snow te sɛ bɔne bi ani mu biom nti no yɛtena ne mu ne yɛka ne nsɛmpa no even through the persecution no a ne ba no ɔba no yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛtumi agyina n'anim ne yɛne no akasa ne yɛne no asere ne yɛne no abɔ nnwom no waka biribi a ɛsi yɛ biara de akyerɛ but in the other words no on the other side no ɔde bɔnyɛni ɔntumi ngyina nyankopɔn ne ba a ɔreba ni bɔnyɛni ɛrekɔ straight to where bonsam gyem is darkness heaven is full of nyankopɔn countenance ne brightness ne glow no like how he glows no ne bright ne high no you know ɛna kyerɛ sɛ ɛhyɛn hɔ nyinaa yɛ light a ɛwɔ heaven physical light no light ankasa no ɛbɛdɛ nyankopɔn ne countenance ne high no ɛwɔ heaven nyinaa kyerɛ sɛ obiara baabi a obiara ɛhonhom ne nyinaa de nam hɔ nti no wonni bi a wontumi nkɔtena hɔ so ate ase nti no saa na ɔyɛ dɛ ɔka nti no the faithful Christians nso wodi nyankopɔn anim kɔsi awie a ɔne nyankopɔn bɛyɛ dɛn ɛbɛtena afebɔɔ that's a side of person nyankopɔn bɛtena afebɔɔ wobɛhu nyankopɔn ada bi a wokɔda a wobɛhu nyankopɔn wosɔre a wobɛhu nyankopɔn wokɔdidi a wobɛhu nyankopɔn wokɔsa a wobɛhu nyankopɔn wokɔto nnwom a wobɛhu nyankopɔn biribia woyɛbia wobɛhu kyɛ sɛ nyankopɔn is all around you because you've been transformed and you have become righteous before God. And persecution is so dim na kusi awie a saa na ɔsɛ ba because nyankopɔn ba bɛfa wo nti ɔbɛfa wo a ɔso bɛyɛ dɛ wobɛhu ne han no sɛdeɛ ɔtie biara saa na ɔka nti no we have to live saa na John na ɛka sɛ persecution ne nyinaa mu no let us live yɛngyina ɛma nyankopɔn and to God be the glory so ate aseɛ because sɛ yɛtena nyankopɔn mu a yɛnso yɛbɛhu ne dɛn yɛbɛhu no ɛwɔ ne glory no a ɔde ɛreba no nti no na gye sɛ John asɛm a ɛhɔ no ɔka ɛyɛ dɛn ne nyinaa ne tenten no ɛno no nti no persecution no deɛ ɔse yɛndi endure kusi awie and we will shine like the morning star. Into the morning star, no, I shine, no. So the strength, no. Jesus Christ, the morning star. So the brightest morning. So I say the morning, yeah, you know. So I prepare, and I John's ready. Or catch say, go heaven, no light. Yankopon hane but so I bring to me and twice and I'll say on this verse 17 I'll say, and when I saw him I fell at his feet as dead, but he laid his right hand on me, saying to me, do not be afraid, I am the first and the last. So now I do seven you know say the OZ can. So I just say verse 17 I'll say, and when I saw him, I fell at his feet as dead. So I just say, but he laid his right hand on me, saying to me, John, do not be afraid. I am the first and the last. Miniano, we may break it, I'm bad because we say no too much. Me may say baby now say me cutting off. Mentino. We may break him right near near the near to near tea the me that was so tea between me. I may basis here.